पाहणार आहोत piecewise defined functions. So function defined by two or more functions, two or more equations. आणि आपण फंक्शन्स म्हणतो किंवा इक्वेशन्स म्हणतो. हे जे फंक्शन आहे, एक फंक्शन हे जास्ती दोन किंवा जास्ती इक्वेशन्स ने डिफाइन केलं असेल ऑन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द गिवन डोमेन, वेगवेगळ्या पार्टमध्ये, दॅट इज कॉल्ड आपल्याला piecewise defined functions म्हणजे काय हे कळतं. So f of x is defined into two parts of function equation. एक इक्वेशन आहे x plus 1 आणि दुसरा आहे 4 minus x. So if x is strictly less than 1, so equation function is x plus 1. हे त्याचं इक्वेशन आहे. जेव्हा x is greater than or equal to 1 असेल, त्यावेळेस 4 minus x असेल. So here the graph is itself gives the meaning. पहा x plus 1 याचा ग्राफ आहे x is strictly less than 1. x plus 1 हा ग्राफ आहे आणि 4 minus x y is equal to 4 minus x आणि y is equal to x plus 1. So इथे पहा this is the 1 2 3 4 5 1 2 3. Okay. So इथे पहा हा काय आहे y is equal to 4 minus x. So in this graph, या ग्राफ मध्ये हा काय आहे x is less than, x is greater than or equal to 1. x is greater than or equal to 1. That means here 1 is included. 1 काय झालाय include झालाय. That means less than, greater than or equal to म्हणजे equal to 1 पण घ्यायचे आणि त्याच्यापेक्षा मोठे पण नंबर्स घ्यायचे. त्याच्यासाठी काय हा ग्राफ असा आहे. सो इथे ही जी डिस्क आहे ही ब्लॅक डिस्क आहे आणि हा ग्राफ म्हणजे हा ग्राफ आहे असा आहे. ओके. अँड द डोमेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज लेस दॅन 1 आणि ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 1. लेस दॅन 1 साठी म्हणजे जेव्हा x ची व्हॅल्यू आपण लेस दॅन 1 घेऊ त्या केस मध्ये ग्राफ असा येतो आणि ते फंक्शन काय देतं x plus 1. सो या केस मध्ये 1 इन्क्लूड नाहीये. सो इट इज डिनोटेड बाय और इट इज शोन इन दिस ग्राफ ओपन डिस्क और वी से दैट द वाइट डिस्क. ओपन डिस्क आहे. आता हा इथे दोन मध्ये फरक कळत नसेल तर मी पुन्हा आणखी मोठा सांगते की हा शेडेड केलाय. दॅट मीन्स दिस पॉइंट इज इन्क्लूडेड. हा पॉइंट आहे तो इन्क्लूड झालाय. हा इथे हा जो 1 आहे तो इन्क्लूड झालाय या ग्राफ मध्ये, पण इथे तो इन्क्लूड झालेला नाही. सो जस्ट रीड द थिंग्स अबाउट दॅट. ॲज 1,3 म्हणजे काय ऑर्डर कर 1,3 लाईज ऑन द लाईन 4 minus x. 1,3 हा लाईज ऑन द दिस ग्राफ 4 minus x. ॲज हा 1 इन्क्लूड आहे म्हणजे हा पॉइंट इन्क्लूड झाला यामध्ये. ओके. सो व्हाट अबाउट द 1,2? 1,2 इज नॉट इन्क्लूडेड इन दिस ग्राफ. दॅट मीन्स x plus 1 या ग्राफ वरती इन्क्लूड नाही झाला. सो इट इज शोन बाय व्हाईट डिस्क. दॅट्स इट. देन नेक्स्ट फंक्शन आहे सिग्नम फंक्शन. ओके. सो नेक्स्ट फंक्शन आहे सिग्नम. What is this function? The function काय आहे? Is defined as f of x is equal to signum of x. आता याचा अर्थ काय आहे? हा हे महत्त्वाचं फंक्शन आहे जसं पाहिजे, कारण इथे आपण त्याची साइन पाहतो. पहा त्याचा साइन. if f of x it is defined as, it is a piecewise function. It is defined as f of x is equal to -1 if x is less than 0. It is 0 if x is equal to 0 and x is 1 if x is greater than 0. That means the graph is like this. 1 minus
graph, so it is a signal function. Signal function काय आहे? It is denoted by this form SGN of x. म्हणजे काय आहे? जर x याची व्हॅल्यू काय आहे? f of x is -1 if x is, जर आपण x काय घेतला लेस दॅन 0 घेतला म्हणजे काय घेतला? निगेटिव्ह घेतला. if x is less than 0 its value is -1. पहा इथे ही लाईन आली आहे y is equal to -1 आणि जर x ची व्हॅल्यू 0 असेल तर त्याची व्हॅल्यू काय येते? 0 ऑब्वियसली. आणि x is greater than 0 असेल तर तो काय येतो? तो येतो y is equal to y ही लाईन. ओके, y is equal to y ही लाईन. आता इथे पण आपल्याला पीस हे पण काय आहे? पीस वाइज फंक्शन आहे. t is defined by this constant function. constant function आपल्याला माहिती आहे आणि हे काय आहे? हे डोमेनचे पार्ट केले लेस दॅन 0 ग्रेटर दॅन 0 आणि इक्वल टू 0 असेल तर इथे पहा इथे काय आहे? ही ओपन डिस्क आहे म्हणजे -1 is not included. also here 1 is not included. y is equal to 1 म्हणताय पण 1 इथे इन्क्लूड झालाय का? नाही झालेला. इथे पण -1 इन्क्लूड नाही झाला आणि 0 मात्र इन्क्लूड केलाय. if for x is greater than 0 the graph line y is equal to 1. पहा x is greater than 0 graph is y is equal to 1 and for x is less than 0 then graph is y is equal to -1. For f of 0 value is 0 therefore 0 is included. पहा तिथे 0 काय केलाय? ब्लॅक डिस्क दाखवली म्हणजे 0 इन्क्लूड झालाय. हे कळतं प्रत्येकाला? इथे ओपन डिस्क म्हणजे हा इन्क्लूड नाही झालेला आणि जर तो शेडेड केला असेल तर तो अशा पद्धतीने केला असेल. मी मोठं झूम करून दाखवलं मी. इथे काय आहे? हा इन्क्लूड झालाय. ओके, if it is not included it is shown like this. okay, so next function पाहूयात आपण absolute value function. absolute value function हे महत्त्वाचं फंक्शन आहे. किंवा याला मॉड्युलस फंक्शन असे म्हणतात. absolute value function or it is also known as modulus function. modulus आपल्याला modulus माहिती आहे. mod function किंवा modulus function असे म्हणतात जाते याला. so what is meant by modulus? it is defined as it is also piecewise function. f of x is equal to modulus of x. so f of x is equal to x if x is greater than or equal to 0 and x is minus f of x is minus x if x is less than, strictly less than 0. The graph is like this. By x. हे मॉड्युलस फंक्शन आहे. इट इज ऑल्सो अ पीसवाइज फंक्शन. पीसवाइज फंक्शन म्हणजे काय? तर एका फंक्शनचे दोन किंवा जास्ती इक्वेशननी लिहिलं जातं, डिफाइन केलं जातं आणि डोमेनला काय केलं जातं? स्प्लिट अप केलं जातं. ओके, सो इथे काय आहे? मॉड्युलस फंक्शन आहे. f of x is mod of x आपण असं म्हटलं जातं. मॉड्युलस x म्हणा किंवा mod x म्हटलं तरी चालेल. f of x is equal to -x. f of x is equal to x if x is greater than or equal to 0. greater than x ची व्हॅल्यू जर greater than or equal to 0 असेल तर काय येईल? x y is equal to x आणि इथे y is equal to minus x. f of x is minus x if x is strictly less than 0. this is the important function. INT function आहे. याच्यावरती क्वेश्चन्स पण असतात आणि हे समजून घेतलं तर आणखी चांगलं. म्हणजेच काय आहे थोडक्यात तर x जर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असेल तर त्याची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आणि x जर लेस दॅन 0 असेल तर निगेटिव्ह असेल. पण आपण इथे मॉड्युलस वापरतोय. मॉड्युलस म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे ऑलवेज टेक द पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. सो इफ आय कन्सिडर f of x is equal to 3 modulus
मॉड्युलस x आणि x इज आपण हा घेऊया जो मायनस घेतला तर प्लस असेल तर काय येणार प्लसच येणार ऑब्वियसली. आता हे मॉड्युलस आहे मॉड्युलस फंक्शन मॉड्युलस फंक्शन आहे. सो इथे याला आपण पॉझिटिव्ह वन्स फंक्शन असं म्हणतो आपल्या ह्याच्यासाठी. कारण का हे काय मॉड्युलस फंक्शन आहे. मॉड्युलस म्हणजे इट ऑलवेज गिव्स द पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज. सो इफ आय कन्सिडर x इज लेस दॅन 0 म्हणजे काय निगेटिव्ह आहे. सो ऑलरेडी तो निगेटिव्ह आहे. सो वी वॉन्ट्स टू करेक्ट इट पॉझिटिव्ह म्हणजे आणखी त्याला काय करावं लागेल निगेटिव्ह साइन केलं तर तो काय येईल पॉझिटिव्ह येईल. दॅट क्लिअर हे कळलं पा तो ऑलरेडी निगेटिव्ह होता मग त्याला काय केलं निगेटिव्ह साइन अप्लाय केलं तर देन तो पॉझिटिव्ह झाला. तो पॉझिटिव्हच होता तो ऑब्वियसली पॉझिटिव्हच राहणार राइट. सो लाइक दिस. सो f of x is x if x is greater than or equal to 0. f of x is minus x if x is strictly less than 0. सो मायनस x केव्हा घ्यायचा जर आपल्याला तो निगेटिव्ह असेल तर तो पॉझिटिव्ह होणार कारण मॉड्युलस फंक्शन ऑब्वियसली मॉड्युलस फंक्शन मध्ये पॉझिटिव्हच येतात. सो वी कन्सिडर मॉड्युलस फंक्शनला आपण डोक्यात ठेवायचं पॉझिटिव्ह टाइप फंक्शन की त्यातनं फक्त पॉझिटिव्हिटी येते निगेटिव्हिटी येत नाही. सो पॉझिटिव्हला पॉझिटिव्हच ठेवता येईल निगेटिव्हला पॉझिटिव्ह कसं करता येईल आणखी निगेटिव्ह लावल्यानंतर तो पॉझिटिव्ह होईल राइट. सो लाइक दिस. सो प्रॉपर्टीज आहे डोमेन आणि रेंज आपण घेऊया. सो याचा डोमेन काय आहे डोमेन डोमेन आहे R आणि रेंज आहे रेंज काय कन्सिडर होणार 0 to 0 is included here 0 to infinity. ओके 0 to infinity. आणि डोमेन काय आहे डोमेन म्हणजे x ची व्हॅल्यूज minus infinity to plus infinity or r minus infinity to plus infinity or r. आणि रेंज आहे 0 to infinity राइट. आता इथे पहा y is equal to x आणि y is equal to minus x याचं युनियन आहे याचं युनियन आहे. सो दिस इज द याच्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या बघूया प्रॉपर्टीज. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ते महत्त्वाचे याच्यामध्ये क्वेश्चन्स असतात आणि या प्रॉपर्टीज ही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. सो y is equal to x आणि y is equal to minus x याचं जे याचं जो ग्राफ आहे या ग्राफचं युनियन म्हणजे काय आहे तो मॉड्युलस x हे फंक्शन आहे. f of x is equal to modulus x is the union of y is equal to x and y is equal to minus x, whereas 0 is also included in that. So it is symmetric about the y-axis. Symmetric about y-axis. पहा y-axis ला symmetric आहे y is equal to x आहे आणि इकडे गेलं तर y is equal to minus x आहे. Symmetric on y-axis. Symmetric about y-axis. Okay. Symmetric about y-axis. Then फक्त modulus of x याचा मीनिंग काय होतो modulus of x f of x is modulus of x. It represents every x. It represents every x. Represent the distance of x from the origin. It represents the distance of x from the origin. म्हणजे त्याचा डिस्टन्स किती ओरिजिन पासून हे रिप्रेझेंट करतं ऍक्च्युअली. ओके. So graphical meaning of this is nothing but the represent the distance of x from origin. And if modulus of x is equal to m, represent the distance every x has a distance from origin is m. म्हणजेच काय? That is x is plus m or x is त्याचं डिस्टन्स किती असेल ओरिजिन पासूनचं तर m असेल. इट इज फ्रॉम द डिस्टन्स इज m. then x minus f of x, the graph f of x is equal to modulus x minus 3 म्हणजे काय तो ओरिजिन आहे. हा जो ओरिजिन होता तो शिफ्ट झाला. कुठे शिफ्ट झाला तो 3 ला शिफ्ट झाला. सो इट इज शिफ्टेड टू द this unit 3 right and critical point is 0.
critical point is 0. Sorry, 30. Critical point 30. हा जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कशाला म्हणायचं आपण यापूर्वी जेव्हा रिलेशन्स पाहिलं होतं किंवा इनइक्वालिटीज पाहिलं होतं त्या केसमध्ये आपण क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करू पहा x minus 3 into x minus 2. So for this function there are two critical points, x is equal to 3 and x is equal to 2. If I put x is equal to 3 in this equation, in this function, then the value of the function is 0. If we put x is equal to 2, then the value of the function will be 0. That means there are two critical points. So here modulus x minus 3 तो origin कुठे शिफ्ट झालाय 3 ला गेलाय म्हणजे इथे होता origin तो शिफ्ट कुठे झालाय इथे origin होता इथे शिफ्ट झालाय. The graph is like this. Okay. आणि तो 3 0 ला शिफ्ट झाला. सॉरी इथे नाही इथे होता 0 ला तो काय कुठे झाला 3 ला शिफ्ट झाला. ओके. देन याचा इथे ह्याला काय म्हणायचं 30 ला काय म्हणायचं क्रिटिकल पॉइंट म्हणायचं क्रिटिकल पॉइंट्स. आता x is equal to modulus x is equal to m. What is the meaning of this? The origin पासूनचं डिस्टन्स किती आहे m आणि modulus x is the represent the distance from the origin. आता next property आहे if modulus of x is less than m. Just from this part. If modulus of x is less than m, then it represents every x whose distance modulus of x is less than m. It represents every x whose distance from the origin is less than m. Is less than m. That means that is x is lies in between minus m and आपण म्हणूया मायनस एम आहे इथे एम आहे एक्स कुठे असणार आहे लाइज इन बिटवीन दीज टू बट हा एम पण इन्क्लूड नाही आहे आणि हा मायनस एम पण इन्क्लूड नाही आहे. ओके. सो नेक्स्ट आहे इफ एक्स इज मॉड्युलस एक्स इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एम इट represent every x whose distance from the origin is greater than or equal to m. Is greater than or equal to m. That means x is greater than or equal to m or x is less than or equal to x is greater than or equal to m and x is less than or equal to minus m. So x is lies in between. आता हे रियल लाइन वरती कसं येणार आहे रियल लाइनचा वापर केला तर आपण मायनस m आणि इथे असेल m. ओके. सो हा पार्ट कन्सिडर होणार आहे. दॅट मीन्स x is equal to m म्हणजे greater than or equal to less than or equal to. That means we consider here minus infinity to minus m आणि minus infinity to minus m. X belongs to union of m to infinity. But here m is included and minus m is also included. Okay. So x is in between this part. The minus infinity to minus m या region मध्ये m इथे minus m include आहे आणि इथे m पण include आहे. So the distance it represent the distance from the origin is greater than or equal to m. आता याचा मीनिंग आपण समजून घेतला तर आणि तरच आपल्याला प्रॉब्लेम्स सॉल्व करता येतात. पहा इथे काय आहे x is greater than or equal to m आणि x is greater than or equal to m and x is less than or equal to minus m. That means x is belongs to minus infinity to minus m and m to infinity union आहे. पहा. Then next आहे if x is modulus x is if modulus x is lies in between m and m then it represent the distance from the origin is greater than m and less than m. Greater than m and less than
म्हणजेच याचा मिनिंग काय आहे मायनस एन So the x is lies in between this part. X is lies in between this part. म्हणजेच काय minus n to minus m आणि union m to n. So x belongs to x is lies in between minus n to minus m union m n. Right? So इथे काय modulus x is lies in between m and n. That means x कुठे मिळणार आहे आपल्याला x belongs to minus n to minus m. So here we use the open interval, closed interval, semi open, semi closed for the x कुठे आहे x is lies in between modulus आहे modulus m is less than m म्हणजेच काय आहे m x हा minus m आणि m च्या मध्ये आहे modulus x is greater than or equal to m less than or equal to m म्हटलं तर काय येईल less than or equal to m म्हटलं तर फक्त minus m to m मध्ये आहे पण less than or equal to येईल इथे म्हणजे तो minus m आणि m include होईल राइट सो नेक्स्ट आहे इथे minus infinity to minus m आणि यांच्या युनियन मध्ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे triangle inequality so this is the most important function because याच्यावरती क्वेश्चन असतात प्लस तुमच्या याच्यात पण असतात एंट्रन्स एक्झाम आहे त्याच्यात सुद्धा क्वेश्चन्स असतात ट्रायंगल इक्वालिटी modulus of x plus y is less than or equal to modulus x plus modulus y so this is also important आता याच्यावरती बेसिक क्वेश्चन्स आहेत सॉल्व क्वेश्चन्स आहेत ते आपण पाहूया solve modulus 4x minus 5 is less than or equal to 3 right solve modulus 4x minus 5 is less than or equal to 3 that means minus 3 is less than or equal to 4x minus 5 is less than or equal to 3 just क्या होता modulus x is less than or equal to m that means x is lies in between plus m and minus m and minus m and plus m both are included right so since like this so आपल्याला x ची value find out करायची because we want to solve this right so we know that how to solve such type of problem so already आपण अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स पाहिलेले आहेत कशामध्ये सेट्स अँड रिलेशन्स मध्ये ओके सो हा कसा x कसा सॉल्व करायचा -5 इथे सो हा रिमूव्ह करावा लागेल म्हणजे काय करावं लागेल थ्रूआउट 5 ऍड करावा लागेल ऍडिंग 5 दिले 5 ऍड केला -3 + 5 less than or equal to 4x less than or equal to 3 plus 5 so हा येईल 2 less than or equal to 4x less than or equal to 8 so now next thing is x find out करायचा आपल्याला x find out करायचा so divide by 4 we get 4 ने divide केले नंतर मग आपल्याला काय मिळेल 2/4 is less than or equal to x less than or equal to 8/4 2/4 म्हणजे 1/2 less than or equal to x less than or equal to 2 म्हणजे x is lies in between 1/2 and 2 okay is that clear so next आहे find the domain find out करायचं आहे domain of find the domain of
So 1 upon square root of modulus x minus 1 modulus minus 3. Okay. So we know that when we want to find out the domain at that time, if it is given in terms of square root, so square root मध्ये function असेल तर आपण काय म्हणतो if function is in square root then we consider square root मध्ये जे function आहे की greater than or equal to 0 consider करतो. If the square root is at the denominator म्हणजे असं असेल 1 upon square root of f of x, then we consider f of x is strictly greater than 0. Why we are not considering here equal to 0? Because if it is defined f of x is greater than or equal to 0, it is defined if f of x is strictly greater than 0 because it is at the denominator. So similarly here the function is at the denominator, that's why we are considering here as function is defined as function is defined as modulus of x minus 1 modulus minus 3 is strictly greater than 0. Strictly greater than 0. So strictly greater than 0 म्हणजेच काय म्हणता येईल modulus x minus 1 strictly greater than 3. So आपल्याला माहिती आहे modulus x is, this is here, modulus x is strictly greater than 3. That means x is greater than 3 and x is less than minus 3. Okay, x is greater than 3 and x is less than minus 3. But इथे modulus x आहे, पण modulus x मध्ये पुन्हा modulus आहे. So here 5 लिहिते. modulus हा जो पार्ट आहे modulus x minus 1 is greater than 3 and modulus x minus 1 is less than minus 3. So we are interested to find out the domain, that means we are interested to find out the value of x here. So x ची value find out करायची आहे. So x is modulus x is greater than 3 plus 1. हा minus 1 इकडे नेला तो झाला plus 1. So minus modulus x is less than minus 3 plus 1. So इथे काय modulus x is greater than 4 and modulus x is less than minus 2. Minus 3 plus 1 minus 2. So again we use the same logic. Modulus x is greater than 3 म्हणजेच काय इथे आपण म्हणूया greater than n. So minus. So with the help of properties हा काय येणार आहे x is greater than 4 and x is less than minus 4. इथे x is greater than modulus x is less than minus 2. So modulus x is less than n, that means minus n to x is lies in between minus n to. Okay, so similarly like this x is greater than 2 and x is less than minus 2. So याचा आपण conclusion काढूया. So x is lies in between minus 4 and, right? This is not possible. Why this is not possible? Because modulus is always positive. That's why x is lies in between minus 4 to x belongs to minus 4. Okay. Next जे आहे next function greatest integer function किंवा step function. So next function बघूया आपण. याच्यावरचे जे
एक्सरसाइज मध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत ते नेक्स्ट लेक्चरला जाऊ. So this is the most important. Modulus x is not less than -2. That's why we are not considering it negative. So we are just considering it positive. Greatest integer function. Greatest integer function. So the function for function real numbers, f of x is defined like this. So यापूर्वी आपण हे नोटेशन पाहिलं नव्हतं. We are saying that 0 to infinity किंवा 0 to infinity, 0 to 1 हे आपण कन्सिडर केलं होतं किंवा सिंगलटन 0 कन्सिडर केला होता. सो याला मीनिंग होतं, यालाही मीनिंग होतं, यालाही मीनिंग आहे. हे काय आहे? 0 टू इन्फिनिटी हा जो इंटरवल आहे क्लोज, हा क्लोज 0 आणि ओपन इन्फिनिटी, याचा अर्थ काय आहे? तर 0 इज इन्क्लुडेड इन दिस इंटरवल. इथे 0 to 1 हा इंटरवल कन्सिडर केला, 0 and 1 included. But what about this singleton 0? So here the meaning is, याचा meaning काय आहे? हे नोटेशन आपण यापूर्वी वापरलेलं नव्हतं. So what is the meaning of this? It is the greatest integer function. So it is the greatest integer function, greater integer less than or equal to x. So याचा अर्थ काय आहे? It is the greatest integer less than or equal to x घ्यायचा. So आता एक एक्झाम्पल बघूया आपण. f of x is greatest integer function 5.7. So ह्याचा 5.7 हा जो आहे याच्या इंटिजर कुठले याच्या जवळपासचे ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन आहे. आणि ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन मध्ये इंटिजर्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5.7 काय असणार आहे? 5 4 3 इंटिजर ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटिजर आपल्याला इथे कन्फ्युजन होतं. ग्रेटेस्ट इंटिजर म्हणजे काय? आपल्याला इंटिजर घ्यायचा आहे, पण कुठला घ्यायचा आहे? इंटिजर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5.7. सो याच्यापेक्षा लहान इंटिजर्स कुठले आहेत? 5 4 3 2 1, राइट? But here which one is the greatest? 5 is the greatest. So value of this function, greatest integer function 5.7 is 5. Okay. Then next function we have f of x is -6.8. आता इथे greatest integer -10 -9 -8 -7 less than or equal to consider करायचा आहे. less than greatest integer less than or equal to 6 is -7. So -7 is the greatest integer, is the greatest one. So which is nothing but the value of the function is -7. Okay. So this function is like this. So f of x is n is whereas if x is lying between n and plus n is included. So f of x n f of x is equal to -2 -1 0 1 and 2. -2 if x is -2 -1 -1 1 This is the function, this is the stepwise function.
So that means okay. So this is the stepwise function. I just draw the graph like this. Y is equal to x. Like this. If you observe the graph from your book, then you understood the thing. It is a stepwise function, piecewise function. It is again divided into four parts here. So if x is lies in between -2 and less than or equal to, x is greater than or equal to -2 and less than, strictly less than -1. So इथे काय लिहिलेलं आहे, x हा काय केलाय is lies in between like this. So n include केलेला आहे. ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन म्हणजे काय आहे, लेस दॅन ऑर इक्वल टू m घ्यायचा. ग्रेटेस्ट इंटिजर घ्यायचा आहे like this. Greatest integer, but it is less than or equal to this number. So next lecture we'll see the next topic. Now we stop here. Thank you.